welcome to our panelists. We have this evening 5 excellent panelists. And I want to welcome also all those who have joined us online for this evening. Thank you for showing your interest in the discussion tonight. My name is Rémi Taupier, and I will be your moderator for this evening. I'm from St. Lucia. I'm the director of the Universal Peace Federation of St. Lucia. So before we start, I want to say we are going to have some panelists speaking in Spanish and some in English, so we need some translation. So at the bottom of your screen, there is a button, if you look, it's called interpretation. So if you are English speaking, then you push English, you choose English. If you are Spanish speaking, then you choose Spanish. Maybe Dr. Rivas, could you say this in Spanish? Because maybe Spanish need to hear for the translation. Yes, I need translation. I need translation. Yes, could you explain at the bottom, could you say they have to go at the bottom of the screen and then they will see the button interpretation? Okay. And they should choose. Para los que escuchan en español, tienen que presionar el botón donde aparece en inglés y en español, y ahí pueden escuchar ya sea en inglés o en español. Good. And then also, especially for the panelists, when there is a panelist speaking, it's good that everybody else put their sound mute, so that we can hear only the sound, the speaking of the panelists. Also at the bottom there is a chat, so if you want to ask some question to the panelists, you can write. I mean, I speak here for those who are joining us online. You can put some comments, and so at the end we'll read some questions. Maybe some of you that are joining online, it's the first time you hear about the Universal Peace Federation. So the Universal Peace Federation was founded by Reverend Samuel Moon and his wife, Dr. Hajahan Moon. And they are very well known, appreciated. Even people now affectionately call them Father Moon and Mother Moon. So Father Moon passed away in 2012, and his wife, Dr. Jahan Moon, has continued to lead the movement and guide and inspire this movement. So tonight, this is a specially gathering for the religious leaders. And it's like a branch of UPF. It's called IAPD, which means International Association for Peace and Development. It was established by Mother Moon 2 years ago. And its goal is to bring really interaction between all the religious leaders, bring a cooperation together to solve the problem of this world, and especially bring peace in this world. So thank you for our 5 panelists tonight. The order of the panelists will be first Reverendo Osorno will speak, and then Father Setut, Dr. Rivas, and Major Wilkinson, and finally Honorable Lorenzo. So please, each one 7 minutes. And before then we hear the panelists, I'm going to introduce our host. Our host this evening is Dr. Charles Young. He is the chairman of the Universal Peace Federation of Central America and the Caribbean. He led the UPF
By the way, UPF is short for Universal Peace Federation. For those who don't know, this is the initial. So we speak of UPF instead of Universal Peace Federation. So Dr. Yang has led during 10 years the Middle East Peace Initiative to bring peace in the Middle East, especially in Israel, between Israelite Jewish people and the Palestinian, and also bring reconciliation between Jewish, Christians, and the Muslim. And he organized many pilgrimages. Even in 2004, in July 2004, he invited from Latin America 500 VIPs, parliamentarian, religious leaders, to attend there in Jerusalem. And we had a march for peace there with 500 participants from the Latin America. Dr. Yang is also the founder, the chairman of the Washington Times Foundation. That's a foundation that also published the Washington Times newspaper. And he was a special assistant of Father Moon during 12 years as chairman of the USA movement. And he is also the chairman for the ACLC. This is the American Clergy Leadership Conference. This is a very well-known interfaith movement, especially bringing the leaders in America, religious leaders, to cooperate together for the sake of peace in America. So let me call now Dr. Yang. Please, the floor is yours, Dr. Yang. Yeah. Thank you, Remy, for your generous introduction. Distinguished leaders, ambassadors for peace, ladies and gentlemen, good afternoon, good evening, welcome, and thank you for joining the conference today. It is my great honor and to host this conference as a part of the UPF International Webinar Series, focusing on the Central America and Caribbean region. I would like to especially thank the panelists of this seminar. We have invited well-known religious leaders from our region. Reverend Dr. Osorno is a well-respected leader in Nicaragua. He is a pastor of the Assemblies of God and owner and founder of the Gospel Broadcast Company. Reverend Osorno has great background as a political leader as well. He served many years as a National Assembly member. And now he is a member of PALACEN. PALACEN is the Central American Parliament Members Association. Nicaragua has great potential in many aspects with huge land and rich natural resources. But recently, we know Nicaragua had to overcome trial and tribulation under the domestic circumstances. The international society has been watching with great concern the domestic situation in Nicaragua for years. Social justice and human rights issues are very much important in modern society. I have been watching Central Reverend Osorno with many pastors together doing their best to resolve domestic situation peacefully. I totally support. Thank you for joining, Reverend Dr. Osorno. We have Reverend Dr. Carlos Rivas, my good friend. He is one of the modern mega church founder in the capital of El Salvador. Especially Dr. Rivas stood up to help the poor since economic crisis impact to individual families. We will hear from him about his food distribution activities for more than 10,000 people. We have a Roman Catholic priest, as well as a director of Salvation Army from Barbados. As we know, Salvation Army has always been a champion for the social welfare program. We have a very special speaker from Dominican Republic, Honorable Francisco Liranjo. He is a prominent assembly member, and at the same time, he is a well-known evangelical church leader. Thank you for joining tonight.
We need a voice of courageous spiritual leaders during this pandemic. After the COVID-19 began to spread, most Central America and Caribbean countries shut down international airports and domestic businesses right away. So we have little fewer infection than other continents, but after a few months, we are facing financial difficulties, unexpected social issues that are creating serious new challenges that were never imagined. Still, many nations are allowed out of home only 2-3 days a week. Recently, we had the Caribbean and the Central America Leaders Conference. We learned that many nations had more than 50% of national income were from tourism. But all of a sudden, we had to shut down our doors due to COVID-19. And the world is anxiously waiting for the reopening of the beautiful eco-friendly nations and to see ancient cultures and historic sites from our region. During this difficult time, UPF initiated a variety of activities following Sustainable Development Vision under the United Nations guidelines. Through the online peace talk conferences to discover the real fact and effective solutions. Ladies and gentlemen, at this time and age, we must find a way to redevelop a new civilization through new ideas by cooperating with each other beyond national boundaries. Recently, the co-founder of the UPF, who is widely well known as a mother of peace, Dr. Hak Ja Han Moon, strongly addressed that we have to find solutions that come from beyond human efforts or mankind's knowledge. And instead, from the guidance of God, we should overcome this pandemic together as one family under God, beyond race, religion, and nationalities. The UPF will do its best to help our community prepare for the post-corona era by continuing to improve the programs and seek the redevelopment along with other nations. In fact, we are preparing a rally of hope for over 1 million people coming on August 8th, our time. Ladies and gentlemen, I believe that we will get a new wisdom and insights from the great panelists that are joining us here tonight. Once again, thanks to all of you who are participating in this webinar, despite your busy schedules. Although this is a difficult time in human history, but this too shall pass. Let us go through this dark tunnel with hope and vision and aim for a bright new future. Thank you very much. Thank you, Dr. Yang, for this introduction and to remind us that we are one family under God and that with God's help, we can find solutions by cooperating together to face the problem that the whole world is facing today. I would like now to invite Reverendo Osorno. I think Dr. Yang already introduced you so well. I don't see what I could add. So now, Reverend Osorno, the floor is for you. Quiero en este momento dar gracias a Dios por esta linda oportunidad que se me brinda de poderme dirigir a toda la audiencia, felicitando a la UPF por organizar este evento, al doctor Charles Yang, mi hermano, mi amigo, un hombre de Dios de mucho respeto, y traer este tema de los desafíos y oportunidades para las comunidades de fe después del COVID-19. Hemos iniciado parte ya de la segunda década de este siglo, de este nuevo milenio, y vemos que en su inicio ha dado un despertar, una preocupación a todas las naciones de esta tierra. La aparición del COVID-19
de encontrarnos, los estragos que ha venido haciendo, y vemos los reportes de la cantidad de personas que han sido afectadas y la abrumadora noticia de la muerte de seres humanos de los diferentes estratos sociales, políticos, religiosos, que han producido luto y dolor en muchas familias del mundo. Sumado a esto, el colapso de hospitales que no han podido responder a las necesidades de la población. Ha sido triste ver gobernantes que se han sentido impotentes en no poder encontrar una solución rápida. Quiero tomar en este momento también y felicitar a un sector de toda la sociedad de este mundo, y damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres que muy valientemente atendieron a cientos de afectados y no echaron paso atrás. Me estoy refiriendo al sector que labora en el área de la salud. Todo ese personal que estuvo dispuesto a ayudar, poniendo sus vidas con riesgo, no importándoles las consecuencias que pudieran tener, y lamentamos por aquellos que perdieron sus vidas en el intento de salvar a muchos. Dios bendiga a todo este gremio. Ahora, en medio de toda esta situación, ¿qué preguntas podríamos hacernos los hombres y mujeres de fe en estos tiempos? Digo yo, como primer punto, haciendo un análisis de todos los hechos que han acontecido de todos estos meses, nos damos cuenta de la falsedad de muchísimos matrimonios que tenían apariencia de normalidad, y que en el proceso de la cuarentena que tuvieron muchas familias en las diferentes naciones, se descubrieron las infidelidades, los problemas que se daban, no se podían soportar los unos con los otros, y es triste escuchar de noticias de Europa, de los Estados Unidos y otras naciones, la gran cantidad de divorcios y separaciones que se han dado en muchas familias. Malos ejemplos a los hijos. Si ha habido hipocresía dentro de la misma familia, ¿cómo queremos cambio nosotros en este mundo? Muy difícil de poderlo alcanzar. ¿Cuántos mayores problemas vemos que existen en medio de las naciones? Pero aparte de eso, también podemos apreciar que en el medio de la cuarentena hubieron familias que pudieron amarse, comprenderse mejor, entenderse mejor, tener una mejor relación dentro de la misma familia. Decimos nosotros, Dios bendiga a esta familia que actuaron adecuadamente. La pregunta que podemos hacernos en los tiempos que estamos: ¿qué hicimos en medio de la pandemia? Y algunos de los que nos encontramos todavía en ella, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos en medio de la pandemia? Felicito a aquellos hombres y mujeres que mantuvieron con firmeza su fe en nuestro Dios. Supieron conservar la calma, y aunque tuvieron afectaciones en su familia, como la pérdida de un ser querido, han mantenido su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que en medio de la situación que estaban, tomaron las medidas necesarias para evitar todos los contagios que se pudieran tener dentro de sus hogares, y tuvieron una buena acción como hombres y mujeres de fe. Quiero enfatizar que Dios, en medio de lo que estábamos viviendo nosotros, esta pandemia y la crisis, Dios rompió la agenda que todos nosotros teníamos en esta tierra. Teníamos tiempo para estar metidos en tantas reuniones, compromiso por aquí, compromiso por allá, olvidamos a la familia, a la esposa, al esposo, los hijos, no teníamos tiempo para hablar o estudiar la palabra. Dios nos metió en su agenda ahora que hemos sacado tiempo para estar con la familia, para orar, para leer su palabra, para tener un tiempo en el secreto con nuestro Dios. Todas las medidas necesarias y prudentes que hemos de tener nosotros en esta tierra son necesarias, como muchos que tomaron aún el sistema de evangelismo, no le echaron paso atrás, sino que en medio de lo que se estaba viviendo pudieron trabajar, y nos damos cuenta de muchas iglesias que han crecido por su sistema de fe que mantuvieron en su evangelismo. ¿Qué estamos haciendo? Hemos aprendido que los hombres y mujeres de fe en medio de las crisis nos ayuda a capitalizarnos para dar el mejor ejemplo de fe y mejores oportunidades para hacer la obra de Dios. Una iglesia que no duerme, aunque los templos estuvieron cerrados, la iglesia se mantuvo siempre abierta en 24/7. Una iglesia capaz de conectarse con el dolor de la gente. Una iglesia próxima al necesitado que se encuentre hombro con hombro con las comunidades
sociales de nuestros pueblos, brillando muchas veces y otra forma silenciosa, pero a gritos en las calles, haciendo nuestro reto de trabajar más unidos dentro de la fe cristiana, servirle a nuestro prójimo sin ver estatus social, político, económico, religioso. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de entender esto, alinearnos a la tecnología para capitalizar mejor los tiempos y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Un futuro que se nos avecina es de perder el miedo en todo tipo de crisis que aparezca sobre la tierra. Tener mucha fe en nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, que aun si la muerte viniese, no debemos de preocuparnos y tomar en cuenta la palabra que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Según los expertos dicen estas cosas, que después de una pandemia los pasos siguientes son: 1, crisis económica; 2, la hambruna; 3, el crecimiento de la delincuencia. Estos escenarios negativos que podemos apreciar, los cristianos debemos de trabajar mejor dentro del establecimiento del reino de Dios. 1, libre de prejuicios, de sectarismos sociales, políticos, raciales y religiosos. 2, trabajar en unidad, comunidad, municipio, departamento, estados, no buscar protagonismo personal, ya que esto nos lleva a ser egoístas. En cambio, volvernos imitadores de Jesús, no buscar nuestro propio reino, sino su reino, creyendo lo que la Biblia dice, que el que quiere ser el mayor se convierte en el mayor servidor. Cuidar de los recursos naturales, nuestra flora, nuestra fauna. Es necesario que nosotros como seres humanos, la creación perfecta de Dios, cuidamos la casa que Dios nos dio, llamado planeta Tierra. Y concluyo con esto, recordando que esta es una herencia de Dios y de nosotros. Depende de lo que nosotros hagamos para nuestras futuras generaciones. Es por eso que debemos de cuidar nuestra tierra, evitar el contagio para evitar nuevas pestes. Bendigo a toda la UPF, a este cuerpo ministerial, bendigo a las diferentes denominaciones, ministerios, organismos internacionales por la divulgación del evangelio y el cuidado correcto del medio ambiente. Les motivo, concluyendo con esto, a promover, a evitar el despale indiscriminado, la aplicación política de reforestación de nuestro planeta, y que Dios cuide de nuestras vidas sabiendo cuidar de la casa. Que Dios bendiga a la UPF, le felicito al doctor Chan y bendiciones para todos. Que Dios me lo bendiga a todos en esta hora. Gracias. Thank you very much, Dr. Reverendo Sono. Thank you for your passion. And I'm sure that together with you, UPF can move mountain. I have no doubt we can do that. Thank you so much. Now I would like to introduce our next speaker. By the way, I'm sorry for those who English, all the English speakers speaking who join us. Looks like we have a trouble with the translation, so I'm very sorry. Try your best to understand Spanish. Now we have Father Dominic Savio Setut. He is from the island of St. Lucia in the Caribbean, and he is the Roman Catholic priest of the parish of Soufrière in St. Lucia. He has been a priest for 31 years. He has a master in professional counseling and did postgraduate studies in human ecology and family systems. He is a licensed professional counselor and is very appreciated as a counselor, I know. He is the author of a book titled Effective Parenting, Enhancing Self-Esteem in Children. Let's welcome Father Setut. Father Setut. Yes. Good evening. Good evening. Good evening, distinguished ladies and gentlemen, viewers, listeners throughout the Caribbean, throughout St. Lucia, throughout the entire world, watching us via webinar and Zoom. The topic chosen for this webinar is very apt: challenges and opportunities for faith communities in the aftermath of COVID-19. This is a topic that is very apt, very applicable in the challenges in particular that all countries are facing now
throughout the universal world. Some of the challenges that we see that have come about in the aftermath of COVID-19 are the loss of jobs, loss of employment. Some people have been told their positions have been made redundant. Some are told that their jobs are cut off on a temporary basis and they are still not sure whether they will be re-employed. So this is a great loss for many, many people around the world. As a result of that, we have an increase in poverty, an increase in persons not being able to meet their basic needs, their basic wants. And as a result, it has increased the desire for hunger, for people's basic needs of food, drink, clothing, and all other basic necessities of the human person. Many people are unable to pay their mortgages for months now. They are unable to pay their rent, their house rent, unable to pay their basic utility bills. And even if the utility companies would say, well, they are giving some grace moments, some grace months of allowing people to pick up themselves again, they still have to pay the bills in the final analysis. I can speak for St. Lucia, where I'm from, and ministering. There has been an increase in crime, in homicides, in theft, in house break-ins, in the breaking in of companies, the breaking in of business places, the holdup of citizens on the street, either going for a walk for leisure or going to and from work. We have an increase in all of these. People are very concerned because they are not sure how to meet their basic needs. And so people are very anxious. People have become, there has been an increase in a lot of emotional, psychological issues because people have become very afraid. There is a lot of fear and anxiety in individuals, in families, in employers, in business places, businessmen and women throughout the world, throughout the country. And this has increased a lot of anxiety in St. Lucia and around the world. Today we got news of a gentleman who stabbed his wife and then committed suicide. He apparently thought that the lady had died, and so he ingested some kind of poisonous substance and then died thereafter. But fortunately, the lady is still alive and struggling for life. We've had a lot of homicides in close succession, a lot of theft. I think this gives us an opportunity to reach out to people, to reach out to families from our various faith-based organizations, governments to reach out to people, non-profiting organizations to reach out to people and to offer them hope, because people don't seem to be able to find hope. Some people are losing faith, they are losing hope, they are losing a sense of life, a sense of themselves, a sense of family life, a sense of their own human existence. And so it is an opportune time for we as church from different religions, different faiths, to reach out to people and to offer them encouragement, to offer them spiritual and emotional guidance. Many people are looking for that. It is an opportunity for us to make sacrifices. Because of the cut in income in individuals, in families, in households,
We need to make more sacrifices. We cannot go on spending lavishly the way we used to spend in the past before COVID. We cannot go ahead living the lavish lifestyles that we used to live in the past. There needs to be some great sacrifices, some great cutting back, so that we don't go on spending all our resources at once. It gives us an opportunity to bring unity among families, among communities, among faith-based organizations, for people to work closely together, for people to be more in harmony with each other, for people to reach out to each other. For those who have more, a little more, they can share with others, and not only persons whom they know, or family members, or relatives, but even with the stranger, to share our resources with the stranger and with people whom we are meeting for the first time. We need to become more prayerful. We need to become more in tune with God. We need to become more in tune personally and communally in our relationship with God. This COVID-19 has brought us to our knees. It has really brought us to our knees, and we must take it very seriously, because we do not know when this virus will subside. We have no idea. In the universal pandemic of the Spanish flu, it lasted for almost a period of 2 years, from 1918 to 1920. And we do not know how long this one will be in existence. And even when COVID-19 subsides for a little bit, we still have to keep on paying attention to the new protocol that has been placed for us by the World Health Organization, by our own respective governments, by our own respective ministries of health. We have to keep on paying heed and attention to these protocols. Thank you for listening. Thank you for following. And this is my contribution to this webinar seminar. May God bless you all. Excellent, Father. Thank you very much. Wonderful. Thank you, Father Setut, to remind us that as men of faith, we can work together, and even if everything seems not so easy. Thank you very much. And now I would like to invite Dr. Carlos Rivas. Dr. Young already introduced you quite a lot, but I would like to repeat that you are the founder and current senior pastor of the International Revival Tabernacle, which it's a mega church that gathers around 10,000 people. So let's welcome Dr. Rivas. Yes, floor is yours. Thank you very much, Reverendo. Dios les bendiga. Buenas tardes. Good afternoon. Annyeonghaseyo. Estoy contento de poder participar con ustedes y poder compartir esta tarde, y me siento honrado de poderles saludar. Les saludo desde El Salvador, en Centroamérica, el país de Monseñor Romero, el país de El Mágico González y de Roque Dalton. Gabriela Mistral bautizó a este país como el pulgarcito de América. Solo 20,000 kilómetros cuadrados tiene. Somos 6 millones de personas nada más. Corea es 5 veces más grande que nosotros. Este es un pequeño país, pero un gran país, donde hay gente trabajadora, gente de fe y gente que lo recibe como en su casa.
Queridos hermanos, esta pandemia nos ha sorprendido a todos y ha roto nuestros esquemas. Este virus parece ser un mar embravecido que amenaza con ahogarnos a todos. Es como una tormenta inesperada y furiosa que llegó hasta nosotros con esta pandemia del COVID-19. Recuerdo a inicios de febrero, cuando estábamos en Corea, todavía no teníamos la magnitud de lo que esto iba a significar y cómo se iba a cerrar los países y se iban a cuarentenar. La verdad es que nos hemos sentido frágiles, desorientados en este tiempo. Lo individuo en esta pandemia desenmascara también, honorables participantes, nuestra vulnerabilidad y quedan descubierto nuestras falsas y superfluas seguridades con las que construimos nuestros proyectos, nuestras agendas, nuestras rutinas y nuestras prioridades. En estos tiempos de miedo y de incertidumbre en los que vivimos, lo mejor que podemos hacer es fortalecer nuestra fe al recordar que Dios está con nosotros y recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso los hombres y mujeres de fe tienen una gran labor en medio de esta pandemia. Esta no solo es una pandemia de salud, es una pandemia económica, una pandemia social, una pandemia espiritual, es una pandemia de valores. Hay mucha confusión, ansiedad y dolor. Pero las circunstancias actuales a nuestro alrededor no deben controlar nuestra vida ni determinar nuestro futuro hacia dónde vamos, porque solo Dios tiene el control y Él pelea nuestras batallas. Permítanme, honorables participantes, contestar esta pregunta. Frente a la pandemia del coronavirus, ¿cuáles deben ser los desafíos y oportunidades para los hombres y mujeres de fe? Solo voy a mencionar tres. Voy a mencionar una tríada, una trinidad. Número uno, esta crisis requiere de mucha empatía, de solidaridad emocional, de acompañamiento. En ese aislamiento social hay personas más aisladas que nunca. Hay ancianos que no salen de su casa. Es tiempo de llamarles, de enviarles mensajes. No podemos estar físicamente con ellos, pero podemos estar presentes a la distancia para levantarles el ánimo, para motivarlos, para amarlos, para expresarles nuestro cariño. Es tiempo de utilizar todas las redes sociales de una forma positiva y edificante, compartir mensajes optimistas en lugar de los que asustan y algunos de los cuales ni siquiera son verídicos. Este es un tiempo de apoyo, de escucharnos, de mantenernos más disponibles hoy más que nunca. Es un momento en que puede llenar a la gente de soledad, de frustración, de temor, de desesperación, de pánico, de depresión. Pero es el que debemos apoyarnos los unos a los otros. Ciertamente hay personas más resilientes que otras. Unos son más fuertes y otros menos. Pero el primer desafío es acompañarnos en empatía, solidaridad emocional. Segundo, necesitamos una empatía concreta. Ayudar al que necesita. Además de la empatía emocional, el afecto, mostremos el amor de Dios con la empatía concreta. Porque, queridos hermanos, la solidaridad jamás está en cuarentena. La UPF puede hoy más que nunca debemos globalizar la solidaridad. El padre decía bien y describía la situación de Santa Lucía, el Caribe, pero es la situación de Centroamérica, de América y del mundo. La pérdida de empleos y el pagar un montón de biles es una situación bien difícil. Permítanme con mucha humildad compartirles cómo nosotros hemos abordado esta problemática. El Salvador es un país realmente pobre, con gente trabajadora, pero muchos perdieron el trabajo. Vamos para el 5º mes de estar en cuarentena, el aeropuerto cerrado, no se puede salir a la calle, se tiene que estar en las casas.
Muchos han perdido su trabajo, el pueblo está teniendo hambre, salen con banderas blancas a la calle a pedir alimento. Nosotros como iglesia, los miembros de esta iglesia evangélica en El Salvador, hemos iniciado una campaña que se llama Solidaridad. Desde hace 3 meses le llevamos una bolsa de alimentos con los alimentos básicos a las familias para que coman un tiempo. Les llevamos agua potable, les llevamos ropa y les llevamos el consuelo que podemos encontrar, en mi caso, en la bendita e infalible y siempre viva palabra de Dios. Queridos hermanos, es el momento de darles de comer nosotros. ¿Se acuerdan que el Evangelio habla, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, que había un montón de gente escuchando a Jesús? Y los discípulos le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos más cercanos, porque aquí donde estamos no hay nada. Y Jesús les dijo algo, y es lo que nos dice a nosotros: denle ustedes mismos de comer. Hoy es el tiempo de compartir con el necesitado. Hoy es el tiempo de la solidaridad. Es el tiempo de globalizar la solidaridad. Sabiendo lo que dice el Evangelio, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesito ropa y me hicieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Y les aseguro que lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Finalmente, el tercer gran desafío es un tiempo para compartir esperanza en lugar de miedo. Quiero repetirlo, un tiempo para compartir esperanza en lugar de miedo. Mucho cuidado con el miedo. Muchos gobiernos están utilizando el miedo para convertirse en dictadores. Hitler se convirtió en lo que fue Hitler precisamente infundiendo miedo en la sociedad. No podemos nosotros, escuchen esto, no podemos engendrar o llevar miedo a la gente. No podemos llevar terrorismo religioso. Es tiempo de infundir optimismo en vez de negativismo. Es tiempo de infundir esperanza en lugar de miedo. Es tiempo de mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento y de contagiarla a los demás. Es tiempo de estar físicamente distantes, pero espiritualmente más unidos. Este es un tiempo de oportunidades para poner en práctica el amor de nuestro Señor Jesucristo, oportunidades para compartir el Evangelio de forma vivencial, oportunidades para sanar las relaciones personales y familiares, oportunidades para que nuestro planeta respire y sane, oportunidades para reflexionar como lo estamos haciendo hoy sobre nuestra sociedad, dónde estamos, cómo llegamos aquí, a dónde queremos llegar, oportunidades para podernos despojar de cosas que nosotros no necesitamos. Que Dios nos ayude en medio de esta pandemia. Y por favor, cuídense, protéjanse. Y si se van a contagiar de algo, que sea de fe, de esperanza y de amor. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Dr. Rivas. And you are right. We have the 3 points you said is like weapons we can use to fight this pandemic. And as you say, it's not just a health pandemic, but it's also a spiritual pandemic. So thank you for reminding us that we can have empathy, solidarity for others, and hope. Thank you so much. I would like now to call on Major Wilkinson. He is the director of the Salvation Army of Barbados. He is also the chairman of the Barbados Christian Council. And he surely is, as you know, the Salvation Army has always been a champion for taking care of the poor and the needy. So I'm sure that Major Wilkinson has been very busy this past month. So let's welcome Major Wilkinson. The floor is yours. We don't hear you, no? We lost your sound. No. Yes. Thank you, Mr. Moderator. It's good. Mr. Gracias, Chairman. orador.
Gracias, colleagues presidente. of the panel and those viewing, greetings. I am indeed delighted for this opportunity to participate in these discussions on this important subject. Estoy muy encantado en este tema tan Opportunities importante, for los faith desafíos y communities oportunidades in de aftermath las comunidades de of fe COVID-19. después del COVID-19. Faith-based organizations like Las every other organizaciones basadas en organization, la fe y cada organización, business, ya sea government, negocios, and gobiernos communities y were and comunidades, continues to be affected fueron y by siguen this siendo invisible enemy afectadas por called este COVID-19. invisible llamado el COVID-19. Faith-based organizations have Las accepted the organizaciones de view fe han of the scientists aceptado and the World Health la Organization visión de los that is not de merely los a miembros de la health Organización issue, Mundial de la Salud, que no but es social, meramente un asunto de salud economic, o and social o political one. económico o In político, short, sino a que es en humanitarian breve un issue. asunto It humanitario. has caused Ha disruption in the causado la world economy, disrupción our de la families, economía mundial, de nuestras our familias, social, del orden educational, social, and religious las structures, estructuras while educacionales y severely religiosas, altering how we live alterando and do severamente business. la forma como vivimos y COVID-19 has cómo created negociamos. a devastating setback to economic COVID-19 growth across the globe. creado The financial algo impact is devastador likely para to el be far crecimiento, greater es than the mucho mayor 2008 and que 2009 la recession, recesión de 2008 as a some has 2009. predicted. This has brought challenges Eso for ha every traído un sector desafío of society, para cada sector de and la faith-based sociedad y para las organizations are organizaciones not basadas exempt. en la fe no son ninguna We excepción. have the challenge, Tenemos responsibility, el desafío, and opportunity la to responsabilidad y la continue oportunidad championing de social continuar justice, siendo campeones of para keeping our justicia governments social, sensitive to the needs of manteniendo our a nuestro people, gobierno to sensible a avoid de la tax gente, exploitation. evitar la exportación de los Recognize that our impuestos. region is very heavily Conocemos que nuestra indebted to región está international muy lending endeudada organizations con las organizaciones with que obligations to repay these prestan la loans. obligación que tenemos de pagar With the estas fall deudas. off in tourism, Con la this caída is the del main turismo, foreign exchange earner que for es this el region. principal The fuente de temptation ingreso para la is to región, increase la taxes. tentación de aumentar los This can be a impuestos es catalyst muy grande. for increased Esto poverty. puede ser una catálisis para As incrementar la pobreza, persons' disposable income will como become lo que reduced, dispone la while persona the por sus cost of ingresos goods and services puede will spike. reducirse, así como los costos The challenge we face is to aumentan de los improve and servicios maintain the quality of y de life las for our nation's people, para mantener la particularly calidad de la those vida who de are most nuestras vulnerable. naciones y nuestra gente, To help in especialmente para this los más process, vulnerables. I believe there's a La window ayuda of en este opportunity proceso, creo, for faith-based es una organizations ventana de oportunidad to para las first move organizaciones or basadas en la fe, dismantle the primero institutionalization of our mover faith. o This quitar refers to the las organizations that instituciones formalize a de particular fe. Esto approach se refiere a to la religious reformulación de esta organización of en faith particular, and worship, cómo and se focuses aproxima a la merely fe, on the need and a la interests devoción of the y la institution adherencia a sus rather dogmas than the needs y a of su the people. enfoque, en vez Secondly, de enfocarse en la necesidad de interés. COVID-19 has given us the opportunity as faith-based organizations Segundamente, to esto become es una more oportunidad para personal, las organizaciones basadas en la having fe, that sense más of personal, connectedness tener to un our sentido de ultimate conexión concern. y último This interés. provides the Esto opportunity provee la for oportunidad para las faith-based organizaciones organizations para to reconocer recognize that su asociación partnerships are required requiere if we are to debemos adequately adecuarla and meaningfully significativamente affect changes como for afecte the los betterment of our people. el mejoramiento de No nuestra gente. organization has the Una resources organización tiene to todos los fit this recursos battle. para luchar esta Neither does batalla. government. Tampoco los If gobiernos la there's tienen. one thing COVID-19 has taught us is Esto that es una cosa que nos ha it enseñado has la no pandemia, respect for es que nation, no tiene respeto for por gender, la nación, for por el profession, género, por la for profesión, race, por la or for creed, raza o las and that creencias, we are all y que todos interdependent, somos needing each other, interdependientes. Necesitamos unos a nations otros, and people alike. naciones, tanto como Thus, personas. it is imperative that we partner with other Que nos organizations, asociemos con otras institutions, organizaciones, and instituciones governments y to gobiernos fight para this battle. luchar
I want to believe that UPF may have been raised for such a time as this, as it seeks continually to partner with other faith-based organizations and governments for world peace. This means, therefore, that faith-based organizations in recognizing the economic conditions exacerbated by COVID-19 should be lobbied, if they have not already done so. International lending agencies, like the International Monetary Fund, the World Bank, and multinational financial institutions. First, as far as possible, cancel debt payments that expand debt relief for small island developing countries to help bolster health care, protect the vulnerable, and workers in the aftermath of COVID-19. B, improve debt restructuring, debt payment moratoriums, and create expedient debt reprofiling processes, in particular for countries impacted by the coronavirus. And C, help and resource all countries to emerge from this crisis with more resilience by encouraging policies and agreements to increase protection for the most vulnerable. Faith-based organizations, however, must first look within their respective countries and to businesses, institutions, and governments to sensitize and lobby them to protect the most vulnerable from the onslaught of this vicious enemy by monitoring their government's policies and business practices to ensure that poverty does not escalate but be reduced or maintained at an acceptable level. Faith-based organizations' mandate to serve sovereign humanity has not changed on account of COVID-19, but has intensified. We cannot go back to the way things were, where businesses and governments may have been inefficient or insensitive in empathy, compassion, and dignity for its people. This pandemic has brought everyone practically to the same level. As faith-based organizations, we must recognize that we have an opportunity to build a better world where government, institutions, organizations, and society on a whole work for the whole of society and not for selected few. As someone said, how we earn, how we spend, and how we sustain world and each other needs a radical balance. End of quote. We, the faith-based organization, needs to make our voices heard and our hearts felt as we speak with apology for better living and working conditions for our people, particularly the most vulnerable. Therefore, thank you for listening. Thank you for viewing. Now, go and do something. God bless you. Que Dios les bendiga. Thank you. Thank you very much, Major Wilkinson. Let's go and do something. Yes, at least empathy. There are many things we can do. Empathy and caring for others and starting to see larger than our own denomination, as you said, that we need to focus on people rather than to the need of the religious institution. Thank you very much. So now I want to call on our last panelist, who is Honorable Francisco Liranzo. He is a member of the Parliament of Dominican Republic and a member of its Environment Committee. He is a former Deputy Controller General. He is the UPF Ambassador for Peace and he is President of the Lions Club of Santo Domingo. He is also a prominent member of an evangelical church in Santo Domingo.
So, Honorable Liranzo, now is the floor for you. Welcome. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dignatarios religiosos que esta noche nos acompañan. Buenas noches a las autoridades de la Universal Peace Federation, UPF. Gracias por la oportunidad de participar en este encuentro multirreligioso con el título de Desafíos y oportunidades que nos presentan después del COVID-19. Mi enfoque va a estar dirigido al área medioambiental, pues la naturaleza tiene 3 elementos que Dios nos ha regalado y pienso que el COVID-19 ha venido a ser un aliciente, una pausa en el camino del hombre que vive contaminando. Por eso me voy a referir básicamente a 3 elementos: aire, agua y tierra. El aire, porque sin aire no podemos vivir, no podemos respirar. El agua, porque sin el agua no podemos producir los alimentos que necesitamos para vivir. Y la tierra, porque es la que nos produce esos alimentos. De modo pues que en esos elementos hay tres factores que inciden de manera negativa en la vida del hombre y que gracias al COVID-19 hemos tenido una pausa en esos elementos contaminantes de la naturaleza. Me refiero, por ejemplo, al aire. La Asociación y la Organización Internacional de Aviación Civil establece que alrededor del 2% de la contaminación que se produce en el aire la producen los vuelos, la producen las aeronaves. Tenemos unos efectos de gases invernaderos fruto de la cantidad de aeronaves que surcan nuestros aires. Y para ver una muestra de eso, podemos ver cuántos vuelos se produjeron entre marzo y abril del año 2019 y cuántos vuelos se produjeron entre marzo y abril del año 2020. Eso establece una diferencia favorable a favor del medio ambiente, una diferencia favorable a favor de un mejor aire que podemos respirar. Pero también tenemos un segundo elemento, que es la contaminación del agua. La flotilla de barcos que surcan nuestros mares produce una contaminación enorme, en vista de que alrededor del 80% del comercio mundial se produce por la vía marítima. Y la flotilla más pequeña de los barcos más grandes del mundo producen una contaminación, una emisión de azufre superior a la cantidad de automóviles que circulan en el mundo. Es para que ustedes tengan una idea de por dónde anda la contaminación de las aguas, fruto de la cantidad de barcos que surcan nuestros mares y que gracias al COVID-19 se ha reducido considerablemente. Pero tenemos un tercer elemento, que es el transporte terrestre. El transporte terrestre emite una cantidad de partículas contaminantes para la vida humana, pero además de eso, fracciona todo el terreno. La geografía de nuestros países están altamente fraccionadas y la contaminación que produce es devastadora para la salud de los seres humanos. Y si no, preguntémosles a los indígenas de la selva del Amazonas qué pasaría si una autopista atravesara la selva amazónica. De modo pues que el hombre se ha convertido en el gran contaminante y el COVID-19 ha venido a ser un aliciente para esa contaminación que producimos los seres humanos. Yo me pregunto, ¿quién es el mayor agresor de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza? El hombre. Ahora, ¿quién es el más beneficiario de los elementos de la naturaleza? El hombre. Entonces, el COVID-19 ha venido a hacernos un llamado para que reflexionemos entre si somos beneficiarios
o si continuamos siendo agresores. De modo pues que parece ser que Dios ha dado la voz de alerta con este COVID-19 y nos da la oportunidad de mejorar para bien. Nos da la oportunidad de reducir a la mínima expresión la contaminación que producimos los seres humanos en nuestro ambiente. Nos da la oportunidad de convivir más con los elementos de la naturaleza. De modo que el desafío esta vez es que reduzcamos a la mínima expresión esos elementos contaminantes, esos factores contaminantes de la naturaleza, como son el transporte aéreo, el transporte marítimo y el transporte terrestre. Así pues que vamos a reencontrarnos con Dios, vamos a reencontrarnos con los elementos de la naturaleza, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a pensar que el COVID-19 ha afectado la economía del mundo, las economías de nuestros países, sobre todo de los países pobres, aquellos que no tienen las oportunidades de los recursos que tienen los países ricos. Gracias a algunos países latinoamericanos que por lo menos tenemos una producción agrícola que nos ha permitido sobrevivir, pero hay otros que no, hay otros que están pasando grandes calamidades y que el hombre en este encuentro que va a tener con la naturaleza gracias al COVID-19 puede que reflexione. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de recursos que se destinan para el armamentismo a nivel mundial? Ahora bien, ¿de qué ha servido todas las armas que tenemos hoy día? Si con el COVID-19 todo está paralizado. Gracias a Dios que probablemente al día de hoy se ha reducido en más de un 50% la inversión que hacen las grandes potencias en la producción de armas para destruir vidas. Gracias a Dios que la cantidad de vidas que ha destruido el COVID-19 no es nada significativamente si lo comparamos con las armas que destruimos, las armas que producimos nosotros los seres humanos. De modo pues que hago un llamado a la reflexión, un llamado a estar más cerca de Dios, un llamado a estar más cerca de la naturaleza, un llamado a estar más cerca de quienes defendemos el medio ambiente, un llamado a defender los aires, un llamado a defender las aguas, un llamado a defender la tierra, un llamado a los seres humanos a que confiemos en las cosas que Dios nos pone en nuestras manos. Y el COVID-19 es una de esas cosas que Dios ha puesto en la mano. Quizás la mejor herramienta para reflexionar. Así que dejo en la mente de cada uno de los que hoy estamos participando en este encuentro ese llamado, un llamado a la reflexión, un llamado a estar más cerca de Dios, un llamado a pensar más el uno en el otro. Así que gracias a todos por esta participación corta. Yo sé que el tema medioambiental es muy amplio y tocarlo en un espacio de tiempo tan reducido como este es muy difícil. Sí, gracias a todos ustedes y que la paz y el amor de Dios les acompañe en esta noche y siempre en los caminos de su vida. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Honorable Lorenzo. Gracias a ustedes. Thank you so much, and especially to remind us that at least one good aspect of this pandemic is that we gave a break to the earth, so it stopped the pollution, and then somehow the planet Earth can recover a little bit during this time. Thank you so much to all the panelists. Really, we had excellent panelists this evening. And it reminds us that as children of God, surely we can do better and cooperate, have more empathy to each other, go beyond our different denominations, and learn to work together as one family under God. So
I want also to say sorry. I think there was some trouble of translation, so I'm very sorry for that. I will try to do better next time. And also before I finish, I wanted to tell about another event that Universal Peace Federation is participating in America in 2 days, Saturday. There will be a rally, a virtual rally for reconciliation. You know, in America, there are many racial tension now. So UPF is partnering with another organization to do this rally for reconciliation of all. There will be very prestigious persons. You can join in. You can visit the place is Peace Starts With Me. Peace Starts With Me. If you the website is peacestartswithme.org. If you go there, you will find how to join that rally. Surely there will be also very high level entertainment. I think it's very worth to bring the reconciliation and overcome all this problem of racial divide. So once again, thank you very much for all the participants. It's great that we can, beyond the nations, beyond the difficulties to meet in real meeting together, we can discuss things. Thank you for your insight. It's true that we have to exercise our creativity, and we can together cooperate together and make this planet Earth